mumakore toenda tichasiya nyika ino. Vakafira muna Jesu Kristu ndivo vakachamuka tene tichasiya nyika ino. Vapenyu vari muna Jesu ndivo vachashandurwa toenda tichasiya nyika ino. Tichasiya nyika ino. Tichandogara kumushayo. Nevachene vose tosangana topinda mumakore toenda tichasiya nyika ino. Iwe nenikana taponeswa topinda mumakore toenda tichasiya nyika ino. Nevachene vose tobururuka topinda mumakore toenda tichasiya nyika ino. Tichasiya nyika ino. Tichandogara kumushayo. Nevachene vose tosangana topinda mumakore toenda tichasiya nyika ino. Tichasiya nyika ino. Tichandogara kumushayo. Nevachene vose tosangana topinda mumakore toenda tichasiya nyika ino. Kwazwai vana vaMwari, ndinokugamuchirai kuchirongwa chezuva ranhasi apo tiri kudzidza zveukuru hwaMwari kuburikidza neupenyu hwaDhaniel. Iyi shuviro yedu kuti Mwari dai angataurawo nemi sekutaura kwaari kuita nesu nekuda kweshoko rake. Regai tiverenge mubhuku raDhaniel chapter 6 chaverenga kubva pavhesi number 1 kusvika pavhesi number 5. Bhaibheri rinoti zvino Dharius akaona kuti zvakanaka kugadza machinda ane 120 paushe hwake vaifanira kuva paushe hwose. Pamusoro pavo akagadza vakuru vatatu, Dhanieri ari mumwe wavo, kuti machinda awa auye namashoko ose kwavari uye kuti mambo varege kutadzirwa. Zvino Dhanieri uyu akapfuura vamwe vakuru namachinda nokuti maari makanga muno mweya wakanaka kwazvo. Mambo akada kumuita mukuru waushe hwake hwose. Ipapo vakuru namachinda vakatsvaka mhosva yavangapomera Dhanieri pamusoro poushe, asi vakashayiwa shoko kana kushaya mhosva nokuti akanga akatendeka uye kwakanga kusina kutadza kana mhosva kwaari. Zvino varume ava vakati, hatingatongowani shoko pamusoro paDhanieri uyu kana tisingamutsvakiri iro pamusoro pomurayiro waMwari wake. Musoro wenyaya unoti, saka muchaita sei? Ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga, muzita raJesu taurai nesu panguva dzino kuti tigone kubva pane kumwe kutenda tiende pane kumwe kutenda muzita raJesu. Amen. Pane murume anonzi Mahatma Gandhi, anozikanwa nema-wisdom words ake, ma-wisdom statements. Imwe yacho yandinofarira akataura akati, I like your Christ, but your Christians, I don't like them. They are so unlike your Christ. Ndiye yanotaurawo abvunzwa rimwe zuva kunzi iwe bhuku raunofarira mukati meshoko raMwari ndiripi? Anoti ini ndinofarira bhuku raDhanieri, nekuti mubhuku raDhanieri tinowana murume ari passive but ari resistant, a passive resistor of all times. Toda kutaura pano pamusoro pemurume anonzi Daniel. 605 BC Nebuchadnezzar anosvika Jerusarema, opamba nekuparadza, obva azvitsvakira choice young men. Ndo paanotora vana Daniel, ndo paanotora vana Shadrach, vana Meshach nana Abednego navo kuBabylon. At this time he is the ruling empire, ndiye ari kutonga panguva iyi. Nebuchadnezzar achitonga nguvawo yake inopfuura. Pakupfuura kwenguva yake, Bhaibheri shoko raMwari rinotiudza kuti kwakauya Belshaza.
Belshazzar achiuya, he could not get rid of Daniel. Nekuda kwemweya wakanga uri muna Daniel, ndobva amutora akatanga kushanda pamwe chete naye. Rimwe zuva afarisa Belshazzar anomwira zvinodhaka mumikombe yemutemberi. Obva aona ruoko rusina ropa richinyora kumadziro, mene mene tekel ufasini. Ndobva anzi izvi zvorevei, kukanzi aripo muchinda anogona kutiudza nyaya idzi. Daniel anodaidzwa, obva ati aregai ndikuudzei mambo, imi mayerwa imi, mukaonekwa makareruka. Ipapo Belshazzar achifara kuti Daniel andidudzirira zvandaona, anomuti ndichakupa nguo tsvuku, purple in a golden chain. Ndoda kukukudza nekuti wandiitira zvikuru. Vari busy kudaro, Darius anosvika achibuda nechemumwena, nekuti umambo hwaBherishazha hwanga hwapfuura. Bhabhironi iri kufanira kubva, musoro wegoridhe wadonha waumburuka pasi. Medo-Persia yasvika, maMedes nemaPersians vachisvika. Darius anotarisa oti, ko uyo ane nguo tsvuku ndiani? Konzi uyo anonzi Daniel. Ndoda kuti muone zvaitika apa. Daniel achinja makingdoms, kwete makings, makingdoms. Umambo hwabva paBhabhironi hukaenda paPersia nemaMedes. But Daniel haasi kubviswa, ari kuramba achingotonga pamwe chete navo. You need to understand kuti at this time Daniel is 88 years of age. Number one. Number two, you also need to remember kuti muranda uyu inhapwa iyi yakatorwa Jerusarema. But nyange zvakadaro, mweya uri maari, the excellence of the spirit in him, inoita kuti nyangwe ari nhapwa awane zvigaro zviri pamusoro kudarika vepo. Ngandikupe menzaniso muzvinzwisise zvakanaka. The first republic yenyika yeZimbabwe, the first republic, yakauya ikapfuura, kukauya second republic. Varipo vaitonga mu first republic, they could not continue nyangwe vava vari ma-citizens. You need to understand that nguva yaSmith vaitonga naye, pakazouyawo humwe utungamiri, havana kukwanisa kukontinya nemhaka yekuti zvachinja, regime change. But nyangwe zvakadaro, they were citizens. We are talking about munhu akatorwa kubva kunyika yavo akaunzwa muBhabhironi. Iko zvino kwaane maMedo nemaPersia. Daniel achiripo, the excellence in the spirit of Daniel. Saka patinoverenga tinoona umambo huchichinja. Saka kusimuka kwaDaniel was a threat. Darius akabva atoti, aiwa uyu ndomuda manje, because ndiri kutoona kuti mweya uri maari wakanaka, regai ndimutore ndimuswededze. Vhesi rati akada kumuita mukuru. Veko vakati hatidarozve, hatidaro. Ende zvivafana izvi. Daniel akura ave mutana, izvi zvivafana zviri kutokonya. Zvinofanana nekuti wagara pakambani nguva refu, pongo yakamufana kachangobva kurohwa musoro nekepesi nemutungamiri wenyika, kovzosvika kuti ndipe maripotsi nekuti ndokaakainjiniya. Iwe waane 40 years uripo, waakukapa mari, kurwadza kwazvo ndo zvakanzwa vanhu ava. Vaona kuti Daniel asimudzirwa, isu tiri vepo tisina kupiwa chinzvimbo. Saka Bhaibheri rinoti vakaedza kumutsvakira mhosva. You need to munofanira kuti musamhanya apa kana muchipaverenga. Daniel was a straight arrow in two things, principle and administration. Ngatitange naadministration. Kana mama kateerera vhesi, kwanzi pakaiswa machinda 120. Pamusoro pe120 ndipo pane vatatu, one wacho ari Daniel. Saka iyi nyaya iyi yakaitirwei naDarius? It was an effort to try and curb corruption. Kuti mambo arege kutadzirwa, kuti mambo asarane loss. Pakaiswa maodita 120 plus 3. Daniel ari umwe wacho. Saka varume ava administrative wise vari kutsvagira Daniel mhosva. Pamaodita 122, Daniel came out clean. Administration dzake dzese, uyo
tapedza nayo tichimbotrayawo, uyo opedzawo tichimbotarisawo, uyo opedzawo timira kwaivira ndozvitarisa mangwana. I don't know how long it took, but for 122 auditors, Daniel came out clean. Vakati, todi ngatimbomutsvagei kuprinciple. Ane small house here Daniel haana, ane munhu waakambotuka here Daniel haana, ko ane munhu here waasingataudzani naye hapana, pane here waakatorera chinhu akasadzosera hapana. So Daniel's purity was two-pronged, administratively and morally. Administratively and principally, Daniel was clean. Vakamugarira pasi, vakamutsvagira mhosva, vakaishaya. Inzwai maKristu. Kungobvunzawo muzuva ranhasi kuti imi tikaigarira pasi imba iyaiya munobuda makachena here? Hatiiti 220 maodha toisa 1. Munobuda here administratively kubasa kwenyu kwamunoshanda? Handi here nyaya dzekuti maakugona kuviga zvinhu? But Daniel anga ari a straight arrow. Vakamugarira pasi vari 122 and he came out clean. Kungobvunzawo kuti mota nekuwanda kwadzo mukapoti dzenyu munobuda here? Hatisi kuti zvakaipa kuva nazvo, tiri kungoti Daniel was clean. Anga akachena mukomana. Aiwa, alright, pamwe administratively makachena, tobvunzawo principally, tobvunzawo morally kuti alright, zvekubasa muri kugona, zvekungwavha nekutsvaga mari muri kugona, ko paunhu apa makachena here sekuchena kwako kwakaita Daniel? Principally clean, administratively clean. Amen. Oh, what a challenge. The standard is high. The standard is high, vana vamwari. Chimboita 1 second just to run through your life. Izvezvi phone iri muhomwe mako, you are not clean. Phone, something as small as a phone, and yet Daniel, as high and lifted up as he was found with no fault. Daniel 6 verse 22 inotaura kuti anga asina mhosva pavanhu nekuna Mwari, administratively and morally. Daniel anondifungidza mashoko aJesu. Pana John chapter 14. Jesu anoti kuchauya mweya munyaradzi. Achauya uyu. But kuchauyawo anonzi the prince of this world. Verse number 30. Anoti the prince of this world is coming. But he has nothing in me. Ndinanganidzei. Muone kuti ndine here chinoti Satan mandiri. Nditarisei, I'm like an open book kwamuri. Nditarisei, muone kuti pane here chinodaidza zita raSatani kwandiri. Vamwe vedu kana Satani akavinga zvinhu zvake anozviwana mudzimba dzedu. Kana Satani akavinga zvinhu zvake anozviwana mumabank account edu. Satani akavinga zvinhu zvake anozviwana kumapurazi atakaunganidza. But Jesu akamira akataura akati, when the devil tries to find something in me, he will find nothing. Zvakafanana nekuisa magnet padanda. Remove danda. Asi ukaisa magnet padanda nyangwe kuseri kune tusimbi unotuona tuchifamba. Nemhaka yekuti pane kakuwirirana kaitika. Ndinokubvunza munhu waMwari, when the devil comes looking for his things, will he not find them in you? Hazviwani here mumba mako, hazviwani here muwardrobe yako, hazviwani here mubank account yako, hazviwani here pakushamwaridzana kwaunoita nevanhu. Jesu akamira. Saka ndinoona Daniel ari a type of Christ. Nditenderei. Because Daniel ari kuti akatariswa kuti ndakachena. Jesu otariswa kuti neni ndakachena. Chakaita kuti Labhani atevere Jacob, Rashe wanga atora zvinhu zvababa vake akamutsvaga. Ndo zvakaita kuti ati ukaona uchiri netunhu twaSatani, you cannot stand and say the devil has nothing in me. Bhaibheri shoko raMwari rati vakamutsvakira but havana kana chimwe chavakawana. Maita basa mufundisi. Mwe munyori anotaura kuti kune inonzi Christology, eschatology. There is a movement as we near the end. Vachararama, zvekuti vachasvairwa maka.
vacharatidza in the end time, in the eschatological time period, the principle of Christ. All right. Vachasvikirwa vari vatsvene. Mukacherechedza bhaibheri rinoti the whole Persian kingdom changed the constitution for one man who was a threat to the Persian kingdom. One man was holy, righteous above judgment, righteous above the standard. One man, Daniel, as we near the end, kune varume vachasvika inonzi spiritual maturity, telios, imbeu yaibva, zvakazarwa chapter 14 verse 5. Kunyangwe nemuromo mavo, there is no guile in their mouth. Vachaexaminwa, they are pure virgins before the Lord. That's why it means the last generation theology. Vachararama, the legitimate bona fide movement ichararama yakarurama pamberi pamwari. Such a movement, this is a typology inomirirwa naDaniel, very faithful before God. Kanga akarurama anotiratidza paya Pilate atarisa kuna Jesu anoti, I have looked in this man, Yeah. and I have found no fault in him. Anogeza dish orinza maoko oti handina mhaka nemurume uyu. As we near the close of time, when great controversy issues will escalate, there is a movement that will leave primitive godliness, ichararama utsvene, a righteousness that will have influence, utsvene unokonzeresa. Katarira mazuva Daniel, zvinonzi the church and the state united together. Kuti vabate Daniel vaka zvenyika tamushaiwa, let's enter into the realm of the ecclesiastical religion. Pano namata ngatimusunge mbira dzakondo. Regai mbotaura, God in his wisdom used the church and the state principle, separation of powers. And ku theocracy mukatarisa Moses was the state leader waitungamirira zvenyika, but Aaron controlled the ecclesiastical power. Ndetungamirira church, he offered sacrifices. Ndeibata the altar of incense. Mwaranga kaparadza, the two powers will never meet. Karanga mazuva Uzziah controlled the state, but Ahijah and Isaiah controlled the church. But Uzziah moved from the territories of the state to enter in the realm of ecclesiastical religion. Akarohana maperembudzi, you have crossed the red line. This is the principles that will cascade as we near the end. Jesus in his own time period, and the Pharisees and the Sadducees ought give to Caesar what belongs to Caesar, and give to God what belongs to God. These two principles are enshrined in the foundation of government. 4 tables of the law. Isn't it the church? The church rules sin. But 6 tables of the law, it is ruled by the state. The state rules crimes, but the church rules sins. Mukatarisa, the lamb-like beast has 2 horns. Nyangambiri dzinomirirei separation of powers. The church and the state. But the church and state are common friends when achieving a common good. But kana Satan oisa mhaka pavatendi, the church borrows political power from the state to have power to enforce a decree. I'm reminded in the times of Jesus, the Sanhedrin Council borrowed the political power from the Roman Pax Romana to crucify Jesus. I'm reminded in the Dark Ages, the Catholicism, the power, the political power from France, so that you'd have the power. The church who seek political power from the state. That's why Zvakazarwa chapter 17 verse 3 anoti, ndakaona mukadzi akatasva chikara chitsvuku. Why? The woman has no power riding upon the beast. Iye hana simba, akatasva the superpower, which is the state, against the Christians who have reached the state of spiritual maturity. Satan anovhunduka kana vatsvene vakarurama. Ndokusaka Hebrews chapter 11 verse 38 to 40 chiti vazhinji were laid in the graves.
not receiving the promise. Why Mwari was looking for the holy seed in the end time period. Vachararama kusvikira pavanoti Satan has nothing in me, demonstrating the character of God. Then the Persian kingdoms of the times will legislate a decree against the Christians. Saka vadaro chakaitika zvinonzi madzimambo ePersia vakaungana and consolidated their offices and their power against one thing. Vakati ngatiise mutemo usingachinjwi, an edict or a bull with a threat of kuti munhu kana asina kunamata anowana a fine or an intimidation or a death penalty vanoisa. But Daniel, a faithful man, he had the principle of the Decalogue. Kuti mutemo wa Yahweh hauputsirwi pasi. Thus says the Lord. But the Persian government had an unchangeable decree that when the great controversy issues escalate, hot potato issues, when they escalate, 2 days of worshiping, at the climax of the end times, 2 lords who rise to power to supreme. But kuna generation like Daniel who say hitherto but not furtherto. The laws of the state, they should be bowed down and raised up the supreme law of Yahweh. What did you know about Kudenga? In such a crisis, kuchave nembeu yemsaririzwa, ichanamata, huchene, a holy seed. Ichavana nema apostles. But it is better to obey God rather than men. But Daniel was not afraid of his religious liberty. Despite the challenges, such a faithful man stood in the times of crisis. As we near the end, we are going to have a movement that will stand for the principles of God, fighting for their religious liberty. Silence is treason. They will stand for the principles of God. Ndinas muvengi ari kuronga nzira nema avenues of the Persian decree. Ngatirambe takabatirira pakutenda. Thus says the Lord. Tinosvika kumusha. Rangarirai musoro wenyaya uri kuti Saka uchaita sei? Rega ndobokuvhunza iwe muteereri. Uchaita sei? Kana nyika yatadza kugarisana newe, uchaita sei? Kana chitendero chako chopesana nezvinotendwa nenyika, Saka muchaita sei? Rega ndombotaura nemi maKristu. Ndimi munoparidza mharidzo yekuti muchatiza muchienda kunzvimbo dzakasiyana dzakapamhama, kumakomo nekumapako. Ndobvunza nhasi muchaita sei kana nyika nestate zvabatana, chechi nestate zvabvumirana kuti ava tavatadza ngavasungwe. Saka muchaita sei? Kadzokei kuBhaibheri vhesi ya9 na10 zvichidzika. Now ipapo Bhaibheri rangu rinonditi vhesi ya9. Naizvozvo mambo Darius akaisa zita rake parunyoro nechirevo. Zvino Danieri akati anzwa kuti runyoro rwaiswa zita ramambo, akapinda mumba make. Zvino mawindo ekamuri yake akanga akazarurwa achitarira kurutivi rweJerusaremu. Akapfugama pamabvi ake katatu pazuva, akanyengetera nokurumbidza Mwari wake sezvaaisiita. Ipapo varume avo vakanga vaungana vari vazhinji vakawana Dhanieri achikumbira nokunyengetera Mwari wake. Ipapo vakaswedera vakataura pamberi pamambo pamusoro pechirevo chamambo vachiti, hamuna kuisa zita renyu pachirevo here, kuti ani nani anokumbira chinhu kuna Mwari upi noupi kana munhu upi noupi namazuva ana 30, asi kwamuri imi mambo makati awisirwe mugomba reshumba? Ndizvo here? Mambo akataura akati, ishoko rechokwadi, murayiro wavaMidhia navaPezhia haushandurwi. Ndoda kuti muone chinhu ichi. Vatosvika pakunyora mutemo. Murume 1 akonzeresa kuti constitution yenyika ichinjiswe pamusaka pekunamata kwake. Unenge wanamata ukaona nyika yakuchinja constitution, wanamata.
And Daniel did not have to advertise. Pakachinjwa constitution, but ichinjwa manje. Zvikanzi Daniel akamirira signature yamambo kuti mutemo uasendwe. Waasendwa yalo. Daniel ndokupinda mumba make. Vhesi rati akanovhura mawindo. Now pane one thing chataura nevhesi chatapotsa. Imba yaDaniel i2 or 3 story. Akaenda mutop story ndokuvhura mawindo kuti vanhu vese vamuone. Daniel could have prayed muground floor. But akati ayewa varume, I will go into the second floor. Zvinondirangaridza chapter 3. Mubani redhura. Maivana Shadrach, Meshach naAbednego. Mubvunzo wamaifanirwa kuita. Daniel ari kupi muchapter 3 haaonekeri. Saka anofanirwa kupindura shamwari dzake. Kuti vakomana makaonererwa mubani redhura. Mukapindura mambo mukati hatina hanya. Regai ndikuradzei kuti nene handina hanya. Tiri tese mumatrench. Ndokuvhura mawindo. Daniel would have reasoned. Akanamata mu first floor. Hapana aimuona. But akakwira mukamuri yemudenga. Ndokuvhura mawindo kuti munhu wese amuone. Ndokutanga kunamata. And anamata zvikanzi vakamuona maconspirators. Vakabva vamhanya nereport. Mira ndikuudze. Vachisvika nereport vakati mambo. We have it on record. Kuti imi makatosaina decree. Pane chinhu one chinondinakidza. MaPersians ndo vakatanga neinonzi hard and fast rule. Kachirungu kamunotaura nhasi kekuti it's cast in stone. Haiwa muri kubhorowa from the Persians. Because vanoti kana taita chinhu tabvumirana, it's cast in stone. It can never be repealed. Saka Daniel ari kuti you as the Persians, you have your immutable law. But ivhesi manje rati imi mambo makati pa 30 days hakuna anofanirwa kunamatwa kunze kwenyu imimi mambo. Saka Daniel wane first commandment, thou shalt have no other gods before me. And this is also God's immutable law. Saka paita conflict of 2 immutable laws. Saka Daniel wakati ayo MaPersians mune immutable law, but yenyu yaita tete, because the law that I follow and uphold is God's immutable law. Ndovhura windo in open defiance. Vana mata. Saka mambo akasvikirwa nereport zvikanzi uyu atotsemura mutemo wenyu mambo. Anofanirwa kuenda mugomba reshumba. But mira ndombobvunza, saka muchaita sei maKristu? Imunoparidza soko rekumakomo nemapako. Mubvunzo wandinawo, do you have what it takes to take you to the mountains and the caves? Because ichiri kuendesa Daniel into the den, it's not because of something else, but because of his integrity and faithfulness. Ndokubvunza iwewe, if your faithfulness is shaky right now, saka muchaita sei edict paichauya? Nekuti kumakoma hakusi kuendwa nembwende, kuri kuendwa nevanhu varova open defiance, passive resistivity. Imimi kana muri kutombotadza kumira pasina edict iripo, munonetsekana kuva faithful principally. Ezvinezvi hapana mutemo unokusungai, munoba bhondi rekubasa. Administratively muri kubuda nezvinhu. Muchaita sei kana wa mutemo unosungisa kana kuuraisa? As for Daniel akadayo, it's okay. Ndobva kuna mambo zvikanzi mambo, don't even worry about me. Zvandatoita izvi, I'm not careful to be so particular to your law because I uphold God's immutable law. Zvikanzi I'm not afraid. He's faced with the lion's den and he's not moved. Ndobva aendeswa. Now ndoda vadzidzi veBhaibheri. Umwe mudzidzi weBhaibheri anoti, the den ranga riri pit. That's why Bible renyo richitoti the lion's pit. Saka pazasi. Ponzi, the roof to the pit was transparent. Because this was used for the king's entertainment to those who defy the immutability of the law of the Persians. Saka mambo. Akati gwiaina Daniel. Mambo ndokudza Daniel mukafunda vhesi rinoti
may your God who always defends you save you this time. Daniel akati with pleasure ndokukandirwamo. But Mambo in his heart, he knew that there was no faithful man in the whole of Persia as Daniel. Though a Jew, though a slave, yet faithful. Vamenasi, mutorine the right to citizenship, have the right to claim to everything you have, but you are unfaithful. But Daniel, a slave, and a Jew in a Persian kingdom, was still faithful. Saka muchaita sei. Akandirwa mu Bible rinoti on record. Mangwana kuseni mambo akamhanya ndokunobvunza. Zvikanzi Daniel urimo here. To his amazement, akanzwa mukomana achidedzera. Zvikanzi, "Oh king, live forever." When you remain faithful, God is so faithful and just to fight for your battles. Vazhinji vedu tinodududza kana zvaoma. But as for Daniel, he knew kuti kana ukamira padombo, dombo ndi Jesu, he will fight for you. And Daniel was delivered. But mubvunzo wandoda kubvunza iwe muteereri nhasi. In the position that you are, in the circumstance that you are, in the disposition that you are in, are you faithful? Kana usiri, mubvunzo wangu ndeuti saka uchaita sei? But tine mhinduro. Avo voga vanomira pana Kristu. Dombo rekare, dombo remakore, vanorwirwa ivo vavete. Bible rinoti kana tikamira pana Jesu, kana tikava faithful, he is just, he is faithful. He will deliver us. Amen. And in the end, Daniel was delivered. Amen. And my records akanyorwa. Zvikanzi imima muchiti Daniel anokundikana. Uya ikuno. Zvikanzi vakajustify. Vakati the lions were not hungry. Zvikanzi it's okay. Torai madzimai enyu nevana venyu muye navo kuno. Bible has it on record. Pavakakandwa into the pit. Before they hit the ground. Anga mapfupa. Meaning, God had delivered his own. If we remain in him and he in us, he will deliver us. Nyika nasi inotsvaka varume nevakadzi vanomira padombo rekare, who will say we will uphold God's immutable law. Otaura newe nasi. Unoti zvakaipewo kuvasa Daniel. I can also be in influential positions, but perhaps reflect upon his life. Because Daniel did not bend, neither did he bow when it came to the clash of the two immutable laws. He upheld God's law. Iwe, in your little sphere, are you faithful in the small things? Are you faithful in the least things? Because as for Daniel, he was a straight arrow, and God fought for him. Iwe uchaita sei? I want to be faithful. I want to stand for this truth. And I want to stand like a Daniel. No matter wherever you are, the door of probation is still open. If it's your plea and desire, no matter Baba vedu vari kudenga muzita raJesu, you have challenged our hearts. Tamudzidza Daniel taona kuti the standard is high. Asi tinofara nekuti tinokuzivai imi Jesu. Munotinzwisisa zviri nani, munotibatsira patinotadza, nepatinotaira nepatinorashika. Tiri kukumbiraiwo panguva ino. Mutikanganwire kudarika kwedu. Kana zvazoitika muupenyu hwedu, kuti mitemo miviri icharwa, tidzidzisei kusimudza wenyu. Tibatsirei pazvinhu zvidiki zvatiri kurarama pazviri mazuva ano, tigone kukuraramirai. Maita yanyu Baba vari kudenga, tinotenda nyasha nerudo ramaratidza pakutaura nesu kuburikidza neupenyu hwaDaniel. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Nzira yekudenga zere namo, zviwi zvinoita mtoro ureme, zvakatisunga zvitikonde, kana zvapera tichazofara, kana zvapera tichafara.
TeamZunde.